Next point is asynchronous down counter. Means this counter counts the clock input from higher number to lower number in decreasing order. In this diagram we can see this is 4-bit asynchronous down counter. For storing 1 bit we require 1 flip-flop. So for 4-bit we require 4 flip-flop. We give the name as flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3 and flip-flop 4. And for flip-flop 1 we give the name as J1 K1 and output as Q1 Q1 bar. Similarly for flip-flop 2 we give the name as J2 K2 as input and Q2 and Q2 bar as the output. Likewise for flip-flop 3 and flip-flop 4. Here the J and K inputs of all the flip-flops are connected to a common inputs known as VCC. In this down counter, clock is applied only to the first flip-flop, whereas clock input for flip-flop 2 is nothing but Q bar output of flip-flop 1. Similarly, clock input for flip-flop 3 is the Q bar output of flip-flop 2 and clock input for flip-flop 4 is Q bar output of flip-flop 3. All the flip-flops are negative age triggered flip-flop. So the change you can notice when the clock is received as 1 to 0. Here we have to analyze the circuits in 3 different ways, but simultaneously we have to write the working, simultaneously we have to draw the waveform, and simultaneously we have to complete the truth table. So initially we assume that all the Q bar is 1 and all the Q is 0. That is value of Q4, Q3, Q2 and Q1 all are 0 and Q4 bar, Q3 bar, Q2 bar, Q1 bar all are 1. This is our initial condition when no clock pulse is applied. So we have to draw this in waveform before any clock pulse. Q1, Q2, Q3 and Q4 are 0, 0, 0, 0. All are 0 before any clock pulse is applied. After the first negative clock edge, means when you applied the clock input at the first time to the first flip-flop, then you can notice the toggle condition because J and K are 1 1. VCC means they are connected to 1. So J equal to 1, K equal to 1 and clock is applied. Then flip-flop output is toggle. Toggle means opposite of previous state. So here previously is 0. So 0 is changed as 1 and Q bar is 1. So it changed as a 0. So 1 to 0 is received to the flip-flop 2. So it is negative age trigger. So it received the clock. So there is a change also in the flip-flop 2. So flip-flop 2 also toggles because it receives 1 1 and clock also. So it also toggles. So Q2 is changed from 0 to 1 and Q2 bar is changed from 1 to 0. 1 to 0 is again a negative change. This will again toggle the flip-flop 3. Flip-flop 3 also changes its output. Q3 is changed as 0 to 1 and Q3 bar is changed as 1 to 0. 1 to 0 also negative change. So it also triggers the flip-flop 4. So flip-flop 4's output Q4 changed from 0 to 1 and Q4 bar changed from 1 to 0. Means all the Q1, Q2, Q3 and Q4 becomes 1 and all the Q1 bar, Q2 bar, Q3 bar, Q4 bar becomes 0 when the first clock pulse is applied. You have to write this
in the word, then you have to draw this in waveform. So after first clock pulse, Q1 become 1, Q2 become 1, Q3 become 1, and Q4 become 1. Write in truth table also. After first clock pulse, count is 15, means all are 1 1 1 1. See in simulator you can analyze this. Initially Q all are zeros. When you applied first clock pulse, then all becomes 1. At the second negative clock edge, means you applied the clock input again. When you applied the clock input again, then you have to remember what is the previous state. Now all Q becomes 1 and all the Q bar becomes 0. So when you apply the next clock input, flip flop 1 receives the J and K and it receives the clock, so it again toggle. Toggle means change the state. So here 1 is present, so 1 is changed as a 0 and this is 0, so it changed as a 0 to 1. 0 to 1 is positive change. It will not trigger the flip flop 2. Flip flop 2 does not change. If flip flop does not change, means flip flop 3 also not change, and similarly flip flop 4 also not changed, means only flip flop first output is changed after the second clock pulse. Write down this. On the arrival of second negative clock edge, flip flop 1 toggle again, Q1 becomes 0 and Q bar becomes 1. Q bar is changed from 0 to 1. This is positive change to flip flop 2. So there is no change in the Q2 because flip flop 2 is negative edge triggered, and therefore no change in the Q3 and Q4. So after third clock pulse, output is 1 1 1 and 0. 1 1 1 0 after second clock pulse. Draw in waveform. After second clock pulse, this is become 0, this is 1, Q3 become 1 and Q4 become 1. Write in truth table. After second clock pulse, only Q1 becomes 0 and all becomes 1 as it is. Check in the simulator. After second clock pulse, only first flip flop changes its state. Now for the third negative clock edge, when the clock input applied again, then you can notice the change in the circuit again, but you have to remember what is the previous output. So this is 0 now, this is 1, this is 1, this is 1, and here is 1, here is 0, here is 0, here is 0. So after third clock pulse is applied, then this 0 become 1 and this 1 become 0. So 1 to 0 is an negative change to flip flop 2. So flip flop 2 changes its state because it receives the clock as a 1 to 0. So it changes means its output Q2 become 1 to 0 and Q2 bar become 0 to 1. 0 to 1 is positive change for flip flop 3. So flip flop 3 does not change. So what is changed? Flip flop first is changed from 0 to 1 and flip flop 2 is changed from 1 to 0. So you have to write this in working. On the arrival of third clock edge, flip flop 1 toggles again, Q1 become 0 from 1. So it is previously 0, now it become 1. And Q1 bar changes from 1 to 0. Q1 bar is connected to clock input of flip flop 2. Since Q1 bar is changed from 1 to 0, this is treated as negative clock edge to flip flop 2.
So Q2 change from 1 to 0 and Q2 bar changes from 0 to 1. 0 to 1 change is positive change, so flip-flop 3 does not respond to it and remains inactive, so Q3 does not change, and in Q4 also. So output after third clock pulse is 1 1 0 1 1 1 0 1 after third clock pulse. So after third clock pulse, Q1 become 1, Q2 becomes 0, Q3 is 1, Q4 is 1. So write in truth table after third clock pulse, Q4 is 1, Q3 is 1, Q2 is 0 and Q1 is 1. Likewise, you can find for the third clock pulse, fourth clock pulse up to 15th clock pulse. Since the circuit gives the output which is binary equivalent of number of clock pulses applied at the input, at the end of 15th clock pulse, output become 0 0 0 0, and after the 16th clock pulse, all flip-flops toggle again and become 1 1 1 1. If you find out the next stages, then after 16 clock pulse, you have find out that all outputs become 1 again, and that after count start again from 15 to 1. So after that it start again from 15 to 1. You can notice in third clock pulse, so here we have seen only first clock pulse. So after second clock pulse, this is 1, this is 0, we have already seen. After next clock pulse, so count you have seen is in decreasing order. 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0, and it start again from 15. After first clock pulse, after second clock pulse, after third clock pulse, after fourth clock pulse. Likewise it repeats again. आपण इथं डाऊन काउंटर बघतोय असिंक्रोनस डाऊन काउंटर आणि असिंक्रोनस अप काउंटर. सर्किट डायग्राम मध्ये थोडासा चेंज आहे. इथं आपण क्यू हे इनपुट कनेक्ट केलंय दुसऱ्याच्या इनपुटला. क्यू जे आउटपुट आहे फ्लिपफ्लॉप 1 चं ते क्लॉकला कनेक्ट केलं होतं. तर आपण डाऊन काउंटर मध्ये क्यू बार हे जे आउटपुट्स आहे ते क्लॉकला कनेक्ट करतोय पुढच्याच्या. एवढा चेंज हा अप आणि डाऊन काउंटरच्या सर्किट मध्ये आहे. तर हे सर्किट पण 4 बिट असिंक्रोनस डाऊन काउंटर आहे. तर याच्यामध्ये जो सिक्वेन्स तुम्हाला दिसेल तो हायर पासून लोअर पर्यंत जसं जशा क्लॉक पल्स मिळतील तसं तो काउंट करेल आणि एक एकने तो काउंट डिक्रीमेंट होत जाईल क्लॉक पल्स जशा मिळतील तशा. ठीक आहे. तर जे के इनपुट सगळ्यांची VCC ला कनेक्ट केलेले आहेत, त्याच्यानंतर क्यू बार कनेक्ट केले नेक्स्टच्या क्लॉक इनपुटला, आणि क्लॉक हे फक्त फर्स्टला दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर इनिशियली आपण अज्युम केलं की क्यू हे सगळे 0 आहेत आणि क्यू बार सगळे 1 आहेत. तर आपल्याला ह्या सर्किटमध्ये सर्किटचं एक्सप्लेनेशन पण लिहायचे, वेव्हफॉर्म पण ड्रॉ करायची आणि ट्रूथ टेबल पण कंप्लीट करायचे. तर इनिशियली क्यू हे सगळे 0 दाखवलेत आपण, त्याच्यानंतर ट्रूथ टेबल मध्ये पण 0 दाखवले, आणि याच्यात पण बघू शकता तुम्ही इनिशियली. रिसेट करतो मी याला. ओके. इनिशियली सगळे 0 0 असतात. फर्स्ट क्लॉक पल्स दिली तुम्ही की पहिला टॉगल होणार आहे, त्याच्यामुळे तो 0 to 1 होईल, हा 1 to 0 होईल. 1 to 0 याला मिळेल, म्हणजे याला क्लॉक पल्स रिसीव्ह होईल 1 to 0. हा पण टॉगल होईल, हा 0 to 1 होईल, हा 1 to 0 होईल. 1 to 0 परत निगेटिव्ह चेंज आहे, त्याच्यामुळे हा पण टॉगल होईल. हा परत 0 to 1, हा 1 to 0, 1 to 0 हा निगेटिव्ह चेंज आहे. फ्लिपफ्लॉप 4 पण टॉगल होईल आणि त्याच्यामुळे Q4 हे 0 to 1 चेंज होईल आणि Q4 बार 1 to 0 चेंज. थोडक्यात सगळे Q हे 1 झालेत आता आणि सगळे Q बार हे 0 झालेत.
क्लॉक पल्स फर्स्ट दिल्यानंतर. ठीक आहे, त्याचं वर्किंग आपण लिहायचे. क्यू बार चेंज फ्रॉम 0 to 1, Q1 bar change from 1 to 0, Q1 bar is connected to flip flop 2, so Q1 bar change from 1 to 0, it is negative edge, so Q2 also changes 0 to 1 and Q2 bar changes from 1 to 0. सगळं वर्किंग आपण लिहायचे. त्याच्यानंतर सायमल्टेनियसली आपण वेव्हफॉर्म पण ड्रॉ करायचे. बघा, फर्स्ट क्लॉक पल्स नंतर काय झाले, सगळे 1 झाले. Q1, Q2 1, Q3 1 आणि Q4 पण 1. तर ट्रूथ टेबल मध्ये लिहायचं आहे. फर्स्ट क्लॉक पल्स काउंट किती आलाय तुमचा, 15 आलाय, म्हणजेच 1 1 1 1 आलाय. आणि सर्किट मध्ये बघू शकता तुम्ही, फर्स्ट क्लॉक पल्स दिली की सगळे आउटपुट 1 1 होतात. त्याच्यानंतर सेकंड क्लॉक पल्स दिली की पहिला टॉगल होईल, कारण पहिल्याला क्लॉक इनपुट मिळतं डायरेक्टली. पहिला टॉगल होईल म्हणजे त्याचं 1 आहे Q आणि इथं 0 आहे. Q1 हा 1 to 0 चेंज होईल आणि Q1 बार 0 to 1 चेंज होईल. ठीक आहे, टॉगल होईल त्याची. 0 to 1 मिळेल फ्लिप फ्लॉप 2 ला क्लॉकला. 0 to 1 पॉझिटिव्ह चेंज आहे आणि पॉझिटिव्हला फ्लिप फ्लॉप चेंज होत नाहीत, कारण हे सगळे निगेटिव्ह एज ट्रिगर आहे. त्याच्यामुळं फ्लिप फ्लॉप 2 मध्ये काही चेंज होणार नाही. फ्लिप फ्लॉप 2 मध्ये चेंज नाही झाला की फ्लिप फ्लॉप 3 मध्ये पण चेंज होणार नाही, आणि फ्लिप फ्लॉप 3 मध्ये चेंज नाही झाला तर फ्लिप फ्लॉप 4 मध्ये पण चेंज होणार नाही. म्हणजे त्यांचं आउटपुट जे प्रिव्हियस होतं तसंच राहील. तर Q4 पण राहिलाय 1, हा 1 राहिलाय, हा 1 राहिलाय आणि Q1 फक्त 0 झाला. ठीक आहे, तर राईट डाऊन करून घ्यायचं आपण त्याची थिअरी आणि वेव्हफॉर्म मध्ये ड्रॉ करायची. सेकंड क्लॉक पल्स नंतर पहिला 0 झालाय Q1, बाकीचे सगळे 1. त्याच्यानंतर टेबल मध्ये पण लिहून घ्यायचे. सेकंड क्लॉक पल्सला Q1 0 झालाय, म्हणजे काउंट तुमचं झालाय 1 1 1 0, म्हणजेच 14. ठीक आहे, तर बघू शकता तुम्ही सेकंड क्लॉक पल्स दिली, फर्स्ट मध्ये चेंज तुम्हाला झालेला दिसेल. तसंच तुम्ही थर्ड क्लॉक पल्सला पण चेक करायचे. थर्ड क्लॉक पल्सला तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल जुने काय होते. ठीक आहे, तर इथं 0 झालाय बघा. ठीक आहे, इथं 1 आहे, इथं 1 आहे, इथं 1 आहे, इथं 1. ठीक आहे, आणि इथं 0 आहे, इथं 0 आहे, इथं 0. हे तुम्हाला पेपरवरती वर्क करावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात राहील किती प्रिव्हियस त्याचं आउटपुट आहे. परत तुम्ही क्लॉक पल्स दिली की परत पहिल्यामध्ये चेंज होणार आहे, टॉगल होणार आहे त्याचं आउटपुट. हे 0 आहे, त्याच्यामध्ये 0 to 1 होईल, आणि 1 आहे ते 1 to 0 होईल. 1 to 0 हा निगेटिव्ह चेंज आहे. क्लॉक 2 ला क्लॉक पल्स रिसीव्ह होईल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला चेंज दिसेल म्हणजे त्याचं आउटपुट टॉगल होईल. हे 1 आहे. ठीक आहे, तर 1 to 0 चेंज होईल, आणि हे 0 आहे ते 0 to 1 चेंज होईल. 0 to 1 हा पॉझिटिव्ह चेंज आहे, त्याच्यामुळं फ्लिप फ्लॉप 3 मध्ये काही चेंज होणार नाही, आणि फ्लिप फ्लॉप 3 मध्ये चेंज नाही झाला तर फ्लिप फ्लॉप 4 मध्ये पण चेंज होणार नाही. ठीक आहे, आउटपुट काय चेंज झालंय, त्याचं आउटपुट प्रिव्हियस 1 होतं ते 1च राहिलंय, याचं 1 होतं ते 1च राहिलंय, हे 1 होतं ते 0 झालंय, आणि हे 0 होतं ते 1 झालं. म्हणजे आउटपुट झाले तुमचे 1 1 0 1 आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स. तर थर्ड क्लॉक पल्स वेव्हफॉर्म ड्रॉ करून घ्यायची. काय झालंय, हे 1 झालं Q1, Q2 0 झालंय, Q3 1च आहे, आणि Q4 1च. ठीक आहे, लिहून घ्यायचं, राईट डाऊन करून घ्यायचं ट्रूथ टेबल मध्ये. थर्ड क्लॉक पल्स नंतर Q2 0 झालाय, Q1 1 झालाय, Q3 1 आहे, आणि Q4 पण 1 आहे. तर 1 1 0 1 म्हणजे 13 तुमचा काउंट आता झालाय. बघू शकता तुम्ही थर्ड क्लॉक पल्सला 1 1 0 1. ठीक आहे, असं तुम्ही फोर्थ क्लॉक पल्सला कॅल्क्युलेट करू शकता. फिफ्थ क्लॉक पल्सला बघू शकता काय होतंय. असं तुम्ही पुढं जाऊ शकता काउंट मध्ये. आणि 15 क्लॉक पल्स नंतर परत तो काउंट पहिल्यापासून सुरू होईल. पुन्हा परत 1 1 होतील सगळे, आणि परत हा काउंट पहिल्यापासून स्टार्ट होईल. तर असा हा जो काउंटर आहे डाऊन काउंटर, तर तो क्लॉक पल्स मिळाल्यानंतर जो काउंट आहे तो कमी कमी होताना दिसत जातो काउंट. ओके, थँक्यू.